hozza ezt a játékot is. Taktikus, gondolkodnod kell, mit csinálj, mi? Ja, de most csak várom, hogy látod a streamet. De most már streamen vagyok, csak be kell menni. Jó. Na? És egy kis pálya. Na most még a tutorial. Hexagonális, ez tök ilyen társasjátékot játszanál. Kicsit arra emlékeztem. Striding will come in handy next time you need a little extra mobility. Right, on to the next part of your training. Light on your feet. Combine the skills you've learned to take down the bandit archer. You need some extra help to get across those nasty traps. So, you've learned about the basic attack and move abilities. But this time we're going to use some abilities with additional effects. A move action with a jump effect will help you here. Jump allows you to cross tiles containing obstacles or enemies, and even move over traps without triggering them, provided you can reach an empty hex to land on. Those boots of striding you picked up last time can be used to increase a move ability by 2 hexes. That'll enable you to get up close and personal this turn. You don't have the damage to take her out in one go, but if you act fast, you could apply the disarm condition to her before she can attack. Your objectives for this first round are: use a jump movement to get across the traps unscathed. Disarm the archer before she attacks. Good luck.
did. Not only did you get a decent hit in with provoking roar, but thanks to the disarm condition you applied, the archer couldn't attack for the turn. She's low on health now, so you should be able to finish her off. Your objectives this turn are kill the archer, jump over the traps, and loot the chest. I want you to achieve both this round. De mostosabb játék, mint a másik, mert azért mert gondolkodok minden lépésnél. Hát igen. Kicsidáj, ez egy ilyen modern sok, ilyen jelenlegi játék, még hallom. Remember to ensure the first card you choose has a low initiative, as you want to act early this round, before the archer. I told you to loot that chest. You can achieve both objectives if you choose your actions wisely. Meg mit csinálj? Jó, nagyon most csináltam. Meg is kaptam a motorom. Meg is. So, you've learned about the basic attack and move action with those moves of striding you picked up. You don't have the damage to take out your objectives.
You did it. Not only did you get a decent hit in with provoking roar, but thanks to the disarm condition you applied, the archer couldn't attack for the turn. She's low on health now, so you should be able to finish her off. Your objectives this turn are: kill the archer, jump over the trap, Faccio che io ho che viaggiare. Ja, definitíve tényleg olyan, akkor ez most már jó oldalon. Megkaptam az iPhone-t. rest, stab, and a jump right onto the chest. Nicely done. That potion will surely be of use in the missions to come. Don't get close. It's all about knowing where you stand and finding the best spot in the dungeon. To be a successful guildmaster, you need to pay close attention to enemy actions and try to plan your moves around them. Just one simple objective for you this time. Don't get attacked. You'll have to start over if an enemy manages to land a hit. You'll need to escape this room by opening the door in front of the brute. Remember that enemies in the next room will also get tagged this round. My advice? Act quickly, looking carefully at what actions the enemies are going to take. I've set it up so that you should be able to find a safe place
Mehetünk tovább. Haladjunk mi? Ne büntessen sokáig. Mindjárt két három másodpercig. Mindjárt is cselekmény, vagy csak kicsit egy defeat. Actions. Try to plan your move. Just you'll need my. Remember that usually these enemies still get their go this round in initiative order, once the current turn is over. Now, just to find that safe spot. Got hit. Pay attention to where the enemies are going to move to this turn. Ez már mindegy. Neked van az ajtóban, nem? To be a suggest your button. Excellent. You eluded the enemies in both rooms. Opening a door will always add more enemies to deal with, so make sure you're prepared for that when opening doors in future scenarios. Just one more round of bandit dodging to complete the mission. You'll find it tricky to locate a safe space this time. Perhaps you could try preventing an attack to survive? Számot csinálják, az fog kelleni. Ahhoz viszont kell egy short rest.
Ez jó. Mindegy. Ezt kipáltam most. Viszont. És... Excellent stuff. You're well on your way to becoming a professional. So now about that disarm. Pretty powerful condition, eh? That and a nice low initiative of 10 makes provoking roar a really nifty ability for getting out of nasty scrapes. One more test, and then I think you'll be ready to start exploring the world and recruiting mercenaries to our guild. Egy, kettő, három, négy, 5, 6, 7, 7 darab tutoriálban. Okay. Attack modifiers. Get acquainted with attack modifiers, how they work, how they will affect each and every one of your attacks. Let's talk about attack modifiers. So far, Beverom a szápot. characters have always drawn a +0 attack modifier, meaning their attacks have always dealt the exact damage value specified on the cards. This is not normally the case. In real scenarios, for each attack, the character will draw an attack modifier which influences the damage dealt. These can increase the damage by +1, +2, or ×2. Decrease by -1, -2, or ×0, or leave the value unaffected, as you've seen with a +0. You can see the contents of a character's modifier deck by hovering over any character. Note that unlike player characters, all monsters share a single attack modifier deck. For this training scenario, these archers have just 2 attack modifiers remaining in their decks, ×2 and ×0. We want them to draw a ×0 to deal no damage. We're going to give them disadvantage to ensure that. Ranged attacks have disadvantage when their target is on an adjacent hex. This forces the attacker to draw 2 modifier cards instead of just 1. The worst result is selected. As these archers only have 2 modifiers remaining, if they attack with disadvantage, they will draw both but be forced to choose the ×0 over the ×2 as the worst result, dealing no damage. You can see when disadvantage will apply from the flashing purple symbol next to the health bar. You can only disadvantage one archer here, so kill the other with a ranged attack. Should be easy, as the brute's attack modifier deck is full of +1s for this mission. You can thank me later. Your objectives are: stand next to one of the archers to give her disadvantage. Kill the other archer with a ranged attack.
változtatok. Játék is érdekes. Tudom, mint egy nagy sakk, nem? Csak közben kapsz XP-t vele a karaktereidhez. Nagyon megmodifálják. És ez érdekes lehet játszadozni benne. És kell is. Olyan rossz játék. Az előző volt tetszett, You also saw that your attack with spare dagger drew a +1, thus dealing 4 damage total to take down the other arm. Ez a másik ilyen csillag, ez ilyen nagyon remélős, remélős. Nem, csak ez a fő különbség, így hozzá egy különbség kell hozzá. Ez egyébként csak úgy lazulok és tolom egy kicsit, ez úgy teljesen leköt és úgy be kell fókuszálni. Ez az a játék, amit nem úgy játszol, hogy este mondjuk van egy órád másfeled, és akkor ezt játszol. Nem. Ez leülsz mondjuk hétvégén, és elszállsz egy X időt. Arról még egy pohár bortal. Igen, azt gondolom, hogy ezután megyek, fűcsizek egyet. De a fűcsibe szerintem olyan, utána csak a harmadik. A harmadik az egy ilyen sztoris játék, amit egyszer régen emlékszem, néztem, hogy tök érdekesnek tűnt. Ahogy ebben van a kampányban van a 90 nem tudom hány küldetés, és van most ez a guild, nem tudom mit csinálni, az is hozzáad még 100-at, meg van egy DLC is, amit szintén lehet majd utána csinálni. Ez egy jó néhány órát. Azt látom, ha csak minden pályára 1 órán 100, akkor is ez 200 óra. És én tök karakter, most így adhatok, hogy csak egy karakterre de amúgy egy egész csapatom lesz. Ennél akkor érdekes játékokat találunk. Érdekes, igen, de ezt az azután játszani, ahol a reggelikkel kivittük. Mert ezt úgy megtettem, úgyse fogom csinálni. Most csak kipróbáltuk, most 1 óra. És lassan le is játékos sejtem. Majd a másik lesz még érdekes. Ez most csak ilyen nem rózás volt. Egy órácskás. 10 percig az. Majd csörög az órán. Vannak azok az initiatívok, és arra is figyelni kell, hogy milyen soron választod ki a kártyát. És hogy melyik action csinálod először. Igen.
A heater shield should help you soak up some damage. You've finished your basic training missions. Time to introduce you to the other mercs and get you exploring. Jó, itt állok meg szerintem ezzel. Itt állok meg. Itt állsz meg, akkor jó van. Jó kis ganégén. Jó kis ganégén. Ebben van multi is. Gloomhavenbe. Van benne multiplayer. Bele van építve.